Hello everybody. So in the last class we have discussed about Michelson-Morley experiment, that is prior to discussing about the postulates of special theory of relativity. Okay, so this experiment was put forward in 1887, for which Michelson was awarded Nobel Prize. And this experiment began with an assumption that there was a either medium pervading in space. അതായത് എർത്ത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് either മീഡിയത്തിലാണ്, either മീഡിയത്തിലാണ് എർത്തിന്റെ മോഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ഒബ്സർവേഷനിലാണ് തുടങ്ങി വെച്ചത്. ബട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദാറ്റ് there should be some fringe shift. ഫ്രിഞ്ചുകൾ, അതായത് ഇന്റർഫറൻസ് പാറ്റേണുകളിൽ കുറെ ലൈൻസ് ഉണ്ടാവും, ഡാർക്ക് ആൻഡ് ബ്രൈറ്റ് ലൈൻസ്. ആ ഡാർക്ക് ആൻഡ് ബ്രൈറ്റ് ലൈൻസ് കുറച്ച് മൂവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ദ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിസൾട്ട്. ബട്ട് ദർ വാസ് നോ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ദ ഫ്രിഞ്ച് പാറ്റേൺ ഒബ്റ്റെയിൻ, വിച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ദാറ്റ് the result of the experiment was a negative result or null result. So Michelson-Morley experiment led to a conclusion that there doesn't exist any ether. അപ്പൊ ഈതർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മീഡിയം സ്പേസിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു അസംഷനിലാണ് എത്തിയത്. ലൈറ്റിന് എന്താണ് ഒരു മെറ്റീരിയൽ മീഡിയം, ലൈറ്റ് ഡസൻറ്റ് റിക്വയർ എ മെറ്റീരിയൽ മീഡിയം ടു ഗെറ്റ് പ്രൊപ്പഗേറ്റഡ് എന്നുള്ള ഒരു റിസൾട്ടിലോട്ടും എത്തി. Okay, so this is about Michelson-Morley experiment. And what did Einstein did that he got motivated by this Michelson-Morley experiment, and he put forward the postulates of special theory of relativity. Einstein's postulates of special theory of relativity. The first postulate of special relativity states that all the laws of nature are the same in all inertial frames of reference or uniformly moving frames of reference. അതായത് എല്ലാ ലോസ് ഓഫ് ഫിസിക്സും, അതായത് ന്യൂട്ടൺസ് ലോസ് ഓഫ് ഫിസിക്സും എല്ലാം എന്താണ് ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസിൽ വാലിഡ് ആയിരിക്കും. നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസിൽ എന്താണ് യു ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് ഇറ്റ്, ദർ വിൽ ബി എൻ സ്യൂഡോ ഫോഴ്സ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ദ ആക്ച്വൽ ഫോഴ്സ്, and laws of physics get violated in moving or accelerated frame of reference. So he put forward this postulates of special theory of relativity, getting into light some of the previously done experiment. പഴയ നടത്തിയ experiments എല്ലാം പഠിച്ചതിന് ശേഷം he got some ideas and he put forward two postulates. That is, first postulate is that all laws of physics have the same form in all inertial frame of reference or uniformly moving frame of reference is the first postulate of special theory of relativity. And what was the reasoning behind this postulate? ഈ postulateന്റെ correct reasoning എന്താണെന്നുള്ളതാണ്. അതായത് Einstein reasoned that all motion is relative and all frames of reference are arbitrary. ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു മോഷൻ, ഒരു അബ്സല്യൂട്ട് മോഷൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒരാൾ മോഷൻ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുക with respect to another, and all the frames that we are choosing is arbitrary. Suppose we are seeing here, and here there is a spaceship, two spaceship. One man is standing in the spaceship and one girl, spaceman, and this is a space woman. Both of them are actually traveling in spaceship. For a person who is standing here, what he feels? He feels that he is standing there itself. He is at rest, and this woman is passing by him. Okay, this woman is passing by him, and he is A and this B. At this position, he finds that he is at rest, and this woman is passing by him. Spaceman A considered himself at rest, and all these motions are comparable to the velocity of light. Cക്ക് അടുത്തുള്ള വെലോസിറ്റിയിലുള്ള മോഷൻസ്. അപ്പം എന്താണ് spaceman A considered himself at rest and sees the space woman B pass by. അപ്പോൾ space woman B നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ്, space woman feels that she is at rest, and spaceman who is coming from here, she is still at rest, and he is again passing. Okay. So while a spaceman A and space woman B will both observe only the relative motion. They all find relative motions only. There is no absolute motion or absolute frame of reference, and all the laws of physics assumes good only in the inertial frame of reference. That's the first postulate. And Einstein's first postulate of special theory again
assumes our inability to detect the state of uniform motion. നമ്മളൊരു യൂണിഫോം മോഷനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ഫീൽ ചെയ്യുക? വി ആർ അറ്റ് റെസ്റ്റ്. ഒരു ആക്സലറേറ്റഡ് മോഷനിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മോഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ. ഇഫ് യു ആർ മൂവിങ് ഇൻ വിത്ത് എ കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റി means we feel that we are at rest. Many experiments can detect accelerated motion, but none can detect the state of uniform motion. All experiments can detect only the accelerated motion, and none can detect the state of uniform motion. And in the case of uniform motion, all laws of physics assumes will be exactly doing their best. Okay. And what is the second postulate of special theory of relativity? The second postulate of special relativity states that the speed of light in empty space will always have the same value regardless of the motion of the source or motion of the observer. അപ്പം എല്ലാ മോഷനും റിലേറ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ എംപ്റ്റി സ്പേസ് വിൽ ഹാവ് ആൻ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ. എംപ്റ്റി സ്പേസിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ലൈറ്റിന്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മൂവിങ് സ്പേസ് ഷിപ്പിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മൂവിങ് സ്പേസ് ഷിപ്പ് മൂവിങ് അലോങ് ദ ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് സ്പേസ് ഷിപ്പ് മൂവിങ് ഇൻ എ ഡിറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ലൈറ്റ്, അങ്ങനെ എങ്ങനെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ലൈറ്റിന്റെ വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും? സി തന്നെ ആയിരിക്കും ഇൻ എംപ്റ്റി സ്പേസ്. And it is completely regardless of the motion of the source or motion of the observer. Source ന്റെ മോഷനും ഒബ്സർവറിന്റെ മോഷനും ഒന്നും ലൈറ്റിന്റെ വെലോസിറ്റി ബാധിക്കില്ല. So the second postulate of special relativity, Einstein concluded that if an observer can travel with a speed close to that of speed of light, close to the speed of light, he would measure the light moving with 3 km/s. അതായത് ഒരു സ്പേസ് ഷിപ്പിൽ ഒരാൾ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, എംപ്റ്റി സ്പേസിൽ കേട്ടോ. ഒരു സ്പേസ് ഷിപ്പിൽ ഒരു റോക്കറ്റിൽ ഒരാൾ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ഹി ഈസ് ഒബ്സർവിങ് എ ലൈറ്റ് റേ. അപ്പം ഹി ക്യാൻ, പക്ഷെ നമ്മൾ രണ്ട് ട്രെയിനിൽ ഒരേ വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ട്രെയിന് ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ തോന്നുക? മറ്റേ ട്രെയിൻ റെസ്റ്റിലാണെന്ന് തോന്നും. പക്ഷെ എന്താണ്, ലൈറ്റിന്റെ വെലോസിറ്റി അപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? ലൈറ്റിന്റെ അതേ വെലോസിറ്റിയിൽ ഒരാൾ സഞ്ചരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈറ്റിന്റെ ഡയറക്ഷനിൽ എന്ത് പറ്റും? നമുക്ക് ലൈറ്റിന്റെ വെലോസിറ്റി 0 ആയി തോന്നില്ല. എന്ത് പറ്റും? ലൈറ്റിന്റെ വെലോസിറ്റി നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുക 3 km/s, അല്ലെങ്കിൽ 3 × 10⁸ m/s വെലോസിറ്റി തന്നെയായിരിക്കും റീഡ് ചെയ്യുക. അപ്പം ഇറ്റ് ഹാസ് ആൻ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് എനി മോഷൻ ഓഫ് ദ ഒബ്സർവർ ഓർ മോഷൻ ഓഫ് ദ സോഴ്സ്. So Einstein's second postulate of special relativity assumes that the speed of light in empty space or vacuum is a constant. Okay. So hope you understood the two postulates of special theory of relativity. That is, all laws of physics assumes the same form in all inertial frames or uniformly moving frames is the first postulate, and the speed of light is a constant in vacuum is the second postulate. Okay, and you can see a pictorial representation. A person who is observing the light ray coming towards him, and he'll read the and he's in space. Okay. And he'll read it as v is equal to 3 × 10⁸ m/s, and he's observing the light ray moving away from him. Then also the velocity of light will be 3 × 10⁸. He's moving in a spaceship with a velocity v, and he's observing the light ray coming towards him. Then also he'll read the velocity as 3 × 10⁸ m/s. അപ്പോൾ റിലേറ്റീവ് മോഷനിൽ വെലോസിറ്റിക്ക് മാറ്റം വരില്ല. അത് വരാത്ത ഒരു കേസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ് ഇസ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ്. ഓക്കെ. So velocity of light remains constant in all frames of reference in space or in empty space. So this is the second postulate of special theory of relativity. And the speed of light flash emitted by either the spaceship or space station is measured as c by observers on the spaceship or space station. Okay, everyone who measures the speed of light will get the same value, that is 3 × 10⁸ m/s in empty space. So now we'll move on to Lorentz transformation equation. In the last class or in the last chapter we have discussed the Galilean transformation equation. Okay, and this Lorentz transformation equations are a set of equations which in Einstein's special theory of relativity relate the space coordinate and the time coordinate of one frame of reference to that of another. അതായത് ഒരു ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസിൽ സ്പേസ് ആൻഡ് ടൈം XYZ T കോർഡിനേറ്റ്സിനെ വേറൊരു ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസിനേറ്റിൽ
കണക്ട് ചെയ്യുന്ന equation ആണ് Lorentz transformation equation. And they are known as the coordinate transformation between two coordinate frames that moves at constant velocity with respect to each other. The Lorentz transformation only refers to transformation between the inertial frames, usually in the context of special theory of relativity. And normally we discuss Lorentz transformation generally in the case of Lorentz transformation only refers to transformation between inertial frames, usually in the context of special theory of relativity, and it was put forward by the Dutch physicist Lorentz. So we have discussed in the last class or in the last chapter about the Galilean transformation equation. So why the Lorentz transformation? Already നമ്മൾ coordinates x, y, z ഉം t ഉം connect ചെയ്യുന്ന ഒരു equation നമ്മൾ Galilean transformation equation പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. So why the Lorentz transformation equation means we need a new set of coordinate transformation equation that are consistent with the new concept of invariance of light in free space നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിന് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ലോറൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻ വേണം. ആദ്യത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ആദ്യത്തെ ഗലീലിയൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഐൻസ്റ്റീന്റെ പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പം അതും കൂടെ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം അതിന് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വന്ന ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻ ആണ് ലോറൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻ. So Lorentz transformation equation supersede എന്ന് പറഞ്ഞാൽ replace. Lorentz transformation equation replaces the Galilean transformation equation of Newtonian physics which assumes always an absolute space and time. അപ്പം ആ ഒരു Galilean transformation equation പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഒരു absolute space ഉം absolute time ഉം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ പറഞ്ഞു Lorentz transformation എത്തിയപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാം എന്താണ് റിലേറ്റീവ് മോഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, absolute motion എവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ലൈറ്റിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, empty space. So Galilean transformation is a good approximation only when the velocity of light is very small. So Galilean transformation equation എന്താണ്? നമ്മുടെ നോർമൽ കേസിൽ എർത്തിൽ ഒരു ബോളിന്റെ മോഷൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു കാറിന്റെ വെലോസിറ്റി ഓർ മോഷൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതുപോലെ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈന്റെ മൂവ്മെന്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം എന്ത് മതി? We need Galilean transformation equation. But we have to move to Lorentz transformation equation when we have velocities comparable to the velocity of light. അതായത് നമ്മൾ സ്പേസ് ഷിപ്പിന്റെ മോഷൻ പറയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ we need the Lorentz transformation equation. Okay, the Galilean transformation equation only is a good approximation only at relative speeds, at a speed very much smaller than the speed of light. When Einstein's special theory of relativity was put forward, we understood that the speed of light is a constant in free space. So we have to modify the way in which we relate the observation in one inertial frame to that of other. അപ്പോൾ എന്താണ് ഐൻസ്റ്റീൻ സ്പെഷ്യൽ പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി പുട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് എന്താണ് രണ്ട് ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിംസിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷന് ചെറിയ മോഡിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യം വന്നു. So what happens is that Galilean transformation equation is this x prime is equal to x minus vt, t prime is equal to t. But which won't work when we are moving, when we are considering the velocity of spaceship which is comparable to the velocity of light. So the correct relation becomes x prime is equal to x minus vt divided by root of 1 minus v square by c square. Or t prime is equal to t minus vx by c square divided by root of 1 minus v square by c square. Y prime is equal to y, z prime is equal to z. And these equations are called the Lorentz transformation equation of space and time respectively. അപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി എപ്പോഴാണ് പറയുക? നമ്മൾ വെലോസിറ്റി വെരി ഹൈ വെലോസിറ്റിയിലാണ് സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി പറയുക. അപ്പോൾ നോർമൽ വെലോസിറ്റിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്ട്സിന്റെ മോഷൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒരു കോർഡിനേറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കോർഡിനേറ്റിലേക്കുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻ പറയാനും we need Galilean transformation. But we move to velocities comparable to the velocity of light means we need Lorentz transformation
equation. That is why we are using a special theory of relativity connecting to Lorentz transformation equation. And everything is beautifully connected. We began with Michelson-Morley experiment, then we described about the Einstein's postulate, then we moved to Lorentz transformation equation. So, Lorentz transformation equation എന്താണ് പറയുന്നത് നോക്കാം. We consider two frames of reference. S എന്ന് പറയുന്ന ഒരു frame of reference ഉണ്ട്. S prime എന്ന് പറയുന്ന frame of reference ഉണ്ട്. S എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? It can be a car at rest. S prime is a car which is moving with a velocity v with respect to the car at rest. അപ്പോൾ ഈ കാറിന് എന്താണ്? കാറിന്റെ പൊസിഷൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് x വേണം, y വേണം, z കോർഡിനേറ്റ് വേണം. അതുപോലെ ഈ കാർ എന്താണ്? v വെലോസിറ്റിയിൽ മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്? വിയും എക്സും പാരലലാണ്. അതായത് എക്സിന്റെ ഡയറക്ഷനിലാണ് മറ്റേ കാർ എസ് പ്രൈം എന്ന് പറയുന്ന കാർ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഈ കാറിന്റെ മോഷനും ഈ കാറിന്റെ മോഷനും ഡിസ്ക്രൈബ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ലോറൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻ. This car is at rest. This car is at uniform motion with respect to this car. So both these cars named as S and S prime frames are they are inertial frames and the relative velocity between them is v. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുന്ന ആൾക്ക് എന്താണ് തോന്നുക? ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഈ എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിം വി വെലോസിറ്റിയിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന ആൾക്ക് എന്ത് തോന്നും? ഈ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രെയിം മൈനസ് വി വെലോസിറ്റിയിൽ ബാക്കിലോട്ട് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അല്ലെ? രണ്ടിന്റെ മോഷൻ എന്താണ്? എക്സ് ഡയറക്ഷനിലാണ് രണ്ടിന്റെയും മോഷൻ. So now we need a new transformation equation which are consistent with the new concept of invariance of light, velocity of light in free space. And this new transformation equation discovered by Lorentz is called the Lorentz transformation equation. And consider two frames, S and S prime. And S is moving with the velocity v with respect to, S prime is moving with the velocity v with respect to S. And T is, and again, ഇതെന്താണ്? ഈ രണ്ട് കോർഡിനേറ്റ്സും എന്താണ്? ആദ്യം അത് രണ്ടിന്റെ ഒറിജിന് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യും. പിന്നെ കുറച്ച് സമയങ്ങൾക്ക് ശേഷം എന്താണ്? ഈ എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിം വി വെലോസിറ്റിയിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ദൂരം എന്താണ്? വി ടി ആവും ആഫ്റ്റർ ടൈം ടി. Suppose we make measurements of time from the instant when the origins of these two frames S and S prime coincide. And we are emitting a light pulse is emitted when O and O prime coincide. The light pulse produced at t is equal to 0 will spread out as a growing sphere. അതായത് ലൈറ്റ് പൾസ് ഇതിന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്യാണ്. സപ്പോസ് എ ലൈറ്റ് പൾസ് ഇസ് എമിറ്റഡ്. അതായത് ഈ ഓയും ഓ പ്രൈമും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുക, രണ്ടും ഒരേ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുകയാണ്. പിന്നെ എന്ത് പറ്റി? അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് രണ്ടിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരു ലൈറ്റ് പൾസ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം എന്താണ്? എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിം എന്താണ്? വി ടി ഡിസ്റ്റൻസിൽ എത്തി. Okay, and the radius of the wavefront produced in this wave grow with the speed of the light c. After a time t, the observer O will note that the light has reached the point p. കുറച്ച് സമയങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന a person who is standing at O finds that the light has reached the point p, and the p is having the coordinates. It's at a position r from the origin, and r can have the coordinates x, y, and z. And the distance, അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ആണ് തന്നെയാണ് നോക്കുന്നത്. ലൈറ്റിന്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് c ആണ്. അപ്പം എത്ര അകലത്തിലാണ് r എന്ന് പറയുന്നത്? t ടൈമിന് ശേഷം r ഡിസ്റ്റൻസ് is equal to സ്പീഡ്. സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് c ആണ്, t. r is equal to c into t. And we know what is r. r is equal to root of x square plus y square plus z square, or r square is equal to x square plus y square plus z square. Okay. അപ്പം r prime എന്താണ്? Hence we can write r is equal to ct, r is equal to x square plus y square plus z square. So you can write c square t square is equal to x square plus y square plus z square. Similarly, for an observer at O prime. O prime observer എന്ത് ചെയ്യുന്നു? The light reaches the point P with a time t prime. So I can write r. അത് മറ്റത് എഴുതിയ പോലെ തന്നെ r prime is equal to ct prime. അപ്പൊ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലോട്ടിൽ ഉള്ള ലൈറ്റിനെയാണ് എസ് പ്രൈമിൽ നിന്നും എസ് പ്രൈം പ്രൈമിൽ നിന്നും ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത്.
So I can say that r prime is equal to ct prime. So x prime square plus y prime square plus z prime square is equal to c into t prime square. And the coordinate of s prime prime is x prime. S prime prime coordinates are x prime, y prime, z prime. That will measure in the time ആണ് t prime. S prime coordinate ആണ് x, y, z. അതിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ടൈം ആണ് t. ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് vt ആണ്. x ഡയറക്ഷനിലാണ് അത് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. p എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലുള്ള ലൈറ്റിനെ ഓയിൽ നിന്നും o പ്രൈമിൽ നിന്നും രണ്ടാൾക്കാർ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് r ആണ്. s prime പ്രൈമില് ആ ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് r prime ആണ്. Now what happens? So now both the equations 1 and 2 must be equal since both observers are at the center of the same expanding wavefront. ഇത് രണ്ടും തുല്യമായിരിക്കും. അപ്പം ഇനി അടുത്ത അസംഷൻ എന്താണ്? മോഷൻ x ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, y ഡയറക്ഷനിലും z ഡയറക്ഷനിലും മോഷൻ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ y പ്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞത് y ന് തുല്യമാവും, z പ്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് z ന് തുല്യമാവും. So you can cancel. Instead y prime is equal to y prime square. Similarly z square is equal to z prime square. So we can cancel both, and what is left is x square minus c square t square is equal to x prime square minus c square t prime square. So this equation will be valid only if there is a transformation equation. So ഇതിങ്ങനെ x prime is equal to x എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, t prime is equal to t എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അത് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ വേണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഗലീലിയൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻ ഓൾറെഡി അറിയാം. എക്സ് പ്രൈം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് വി ടി. അതിന്റെ കൂടെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദിസ് കോൺസ്റ്റന്റ് കെ. സിമിലർലി there was a relation connecting time, that is t prime is equal to a into t minus bx, where a and b are constants. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ we have to know. X prime is equal to, we made an assumption, x prime എന്ന് പറയുന്നത് k times x minus vt ആണ്. അതുപോലെ t prime is equal to a into t minus bx, where k, a and b are constants. Now what you have to do? We have to substitute for x prime in this equation, and we have to substitute for t prime in this equation. അപ്പോൾ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക. അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ ഇത് പ്യുവർ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ്. ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾ പ്യുവർ മാത്തമാറ്റിക്സ്. എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദിസ് സോർട്ട്, ആൻഡ് വാട്ട് വിൽ ഗെറ്റ് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ് വേ. k is equal to a is equal to 1 by root of 1 minus v square by c square, and b is equal to b by c square. അപ്പം chemistry students, what you have to do is you will have to try to work out this derivation. അപ്പോൾ ഈ ഡെറിവേഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക. നിങ്ങൾ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡെറിവേഷൻ നിങ്ങൾ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും യു ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ലൂസ് മാർക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും, by solving this, by substituting for x prime and t prime in this equation, and by solving this you can reach, you will get the terms നിങ്ങൾ subsidiary ആയ കാരണം you need not go deep into this derivation part. You can directly say that k is equal to a is equal to 1 by root of 1 minus v square by c square, and b is equal to v by c square. And substituting the values for k, a and b in equation 5 and 6, what you will be getting? അപ്പം k എന്ന് പറഞ്ഞത് 1 by root of 1 minus v square by c square ആണ്. a എന്ന് പറഞ്ഞാലും 1 by root of 1 minus v square by c square ആണ്. b എന്ന് പറഞ്ഞാൽ v by c square. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you get expression for x prime and t prime. x prime is equal to x minus vt divided by root of 1 minus v square by c square. y prime is equal to y. z prime is equal to z. t prime is equal to t minus vx by c square divided by root of 1 minus v square by c square. So these four results are very important. This is what I have discussed in the beginning. These are the four equations, and these are the Lorentz transformation equation, which are consistent with the postulates of special theory of relativity, connecting the equation connecting the motion of two inertial frames of reference s and s prime. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ലോറൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻ്റെ 3 കോൺസിക്വൻസസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ. ലെങ്ത് കോൺട്രാക്ഷൻ, ടൈം ഡൈലേഷൻ, ട്വിൻ പാരഡോക്സ്, ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ് ഇസ് ദർ,
It is relativistic variation of mass with velocity. So these are the things that we'll have to study as a consequence of Lorentz transformation equation. So, Lorentz transformation പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ Galilean transformation equation ഉണ്ട്. അതെന്തായിരുന്നു? Einstein postulates of special theory of relativity consider ചെയ്തിട്ടുണ്ടായില്ല. Constancy of speed of light അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ transformation equation മാറി Lorentz transformation എത്തി. അപ്പോൾ Galilean transformation എവിടെ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ളത്? എന്താണ് വെലോസിറ്റി കുറവുള്ള മോഷനിൽ, അതായത് എർത്തിൽ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന മോഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഓക്കെയാണ്, ഡെയിലി ലൈഫ് മോഷൻ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു റോക്കറ്റിന്റെ മോഷൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ലോറൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻ വേണം. സ്പേസ് ഷിപ്പിന്റെ സ്പേസിലുള്ള സ്പേസ് ഷിപ്പിന്റെ മോഷൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി നീഡ് ലോറൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻ. അത് എപ്പോഴാണ് വരുന്നത്? വെലോസിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജക്ട് ഇസ് കമ്പാരബിൾ ടു ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ഹൈ വെലോസിറ്റിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്ട്സിന്റെ മോഷൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, മോഷൻ പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി നീഡ് ലോറൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻ. അപ്പൊ ലോറൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷന്റെ കോൺസിക്വൻസ് ആയിട്ട് വന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ലെങ്ത് കോൺട്രാക്ഷൻ. ഓക്കെ, സോ വിൽ ഡിസ്കസ് വാട്ട് ഇസ് ലെങ്ത് കോൺട്രാക്ഷൻ. വി കൺസിഡർ ടു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റംസ് എസ് ആൻഡ് എസ് പ്രൈം. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കേസിൽ പോലെ തന്നെ രണ്ട് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം പറഞ്ഞു. എസിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് എക്സ് വൈ സെഡ്, അതിന്റെ ഒറിജിൻ ആണ് ഒ. എസ് പ്രൈം എന്ന് പറയുന്ന കോർഡിനേറ്റിന്റെ ഫ്രെയിമിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് എക്സ് പ്രൈം വൈ പ്രൈം സെഡ് പ്രൈം, അതിന്റെ ഒറിജിൻ ആണ് ഒ പ്രൈം. ഓക്കെ, ആൻഡ് വി ഹാവ് കെപ്റ്റ് സ്റ്റിക്ക് ഇൻ ദ എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിം. എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിമിൽ നമ്മൾ ഒരു വടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എ ബി ഇസ് നെയിംഡ് ആസ് ദ സ്റ്റിക്ക് ആൻഡ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സ്റ്റിക്ക് ഇസ് ഇൻ ദ എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിം ഇസ് L0. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് ആ സ്റ്റിക്കിനെ. എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിം എങ്ങനെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് മൂവിംഗ് വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി v, കോൺസ്റ്റന്റ് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി v വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എസ് ഫ്രെയിം, ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മോഷൻ ഇസ് ഇൻ ദ പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എസ് ഫ്രെയിം റെസ്റ്റിലാണ്, എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിം v വെലോസിറ്റിയിൽ എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റി? എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിമിൽ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന റോഡിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? x2 പ്രൈം മൈനസ് x1 പ്രൈം ആണ് അല്ലെ? അറിയാം, എക്സ് ഡയറക്ഷനിലാണ് മൂവ്മെന്റ്. അപ്പൊ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന വടിന്റെ ലെങ്ത്, റോഡിന്റെ ലെങ്ത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? x2 പ്രൈം മൈനസ് x1 പ്രൈം, സിൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ഫ്രെയിം ഇസ് മൂവിംഗ് വിത്ത് വെലോസിറ്റി v ഇൻ എ ടൈം t. ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുന്ന ആൾക്ക് എന്താണ്? For similarly x1 x2 be the coordinates of the ends of the road at the same instant in s. s ൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന ആൾക്ക് എന്താണ്? ഈ രണ്ട് വടിന്റെയും ഈ റോഡിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് x2 minus x1 അല്ലേ? അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. So L is the length of the road measured in S frame. According to Lorentz transformation equation, we have x2 prime is equal to x2 minus vt divided by root of 1 minus v square by c square. x1 prime is equal to x1 minus vt divided by root of 1 minus v square by c square. x2 prime minus x1 prime എന്താണ്? നമ്മളിവിടെ ഓൾറെഡി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. It is L0. So x2 prime minus x1 prime is L0 and that is equal to x2 minus x1 divided by root of 1 minus c square by v square. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? L0 is equal to L divided by root of 1 minus v square by c square എന്ന് കിട്ടി. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? L is equal to L0 into root of 1 minus v square by c square. ഓക്കെ, അപ്പം v എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തായിരിക്കും? ഒരിക്കലും ഒരു ബോഡിക്കും this equation is called the equation for length contraction. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇക്വേഷന് L is equal to L0 into root of 1 minus v square by c square എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ലെങ്ത് കോൺട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ബിക്കോസ് L will be less than L0. എങ്ങനെയാണ് L less than L0 ആവുന്നത്? കാരണം ഒരു ബോഡിക്കും എന്താണ്? ലൈറ്റിന്റെ വെലോസിറ്റിയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റില്ല. എപ്പോഴും ലൈറ്റിനെക്കാട്ടിലും കുറവ് വെലോസിറ്റിയിലേ സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പൊ സ്പേസ് ഷിപ്പിന്റെ വെലോസിറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സംടൈംസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി v is equal to 0.8 c or 0.9 times c. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ 0.9 ടൈം കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 minus 0.9 c square, 0.9 c square എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.9 square വന്നു അല്ലെ? 0.9 square, that is 0.81 square divided by c square divided by c square. c square c square വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും? 0.81. 1 minus 0.81 will be 0.19.
root of 0.19 will be having a value less than 1. So normally എന്ത് പറ്റി Lന്റെ value എപ്പോഴും L0 നെക്കാട്ടിലും കുറവായിരിക്കും. കാരണം എന്താണ് velocity of a body will be always less than velocity of light even though it is comparable. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫ്രെയിമിൽ ഒരു വടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. And this is okay, and what you can observe is that, and this road is traveling with a velocity comparable to the velocity of light. അതായത് 0.9 times the velocity of light. 0.9 c-ലാണ് ഈ റോഡ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. So we are standing on the road, and we are standing on the road and observing the road. ആ റോഡിൽ എന്താണ് ഒരു ഉറുമ്പ് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഉറുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ റോഡിന്റെ മുകളിൽ കയറി നിൽക്കുക. And he is measuring the length of the road. ആ റോഡിന്റെ ലെങ്ത്തിന് മാറ്റം ഉണ്ടാവുമോ? No, there won't be any change in the length of the road. It will be always measured as L0. പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുന്ന ആൾക്ക് എന്താണ് തോന്നുക? ഈ റോഡ് എന്താണ് ലൈറ്റിന്റെ കമ്പാരബിൾ വെലോസിറ്റിയിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുന്ന ആൾക്ക് എന്ത് തോന്നും? The length of the road is contracted along the direction of motion. അതായത് മോഷന്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ length of the road gets contracted, and the contraction factor is root of 1 minus v square by c square. Okay, appo idu nokka, there is a stick and we are motion is always in the x direction. നമ്മൾ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി x directionലുള്ള motion മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ സ്റ്റിക്ക് എന്താണ് റോഡിന്റെ അതേ വെലോസിറ്റിയിൽ ലൈറ്റിന്റെ അതേ വെലോസിറ്റിയിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്റ്റിക്കിന്റെ മുകളിൽ കയറി നോക്കി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്റ്റിക്കിന്റെ ലെങ്ത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എർത്തിന്റെ സർഫസിൽ നിന്ന് സ്റ്റിക്കിനെ നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റി? ആ സ്റ്റിക്കിന്റെ ലെങ്ത് നമുക്ക് കുറഞ്ഞതായിട്ട് തോന്നും. ഇവിടെ എന്താണ് സ്റ്റിക്ക് എന്താണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ. സ്റ്റിക്ക് ഈ രണ്ടാമത്തെ കേസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റിക്ക് y ഡയറക്ഷനിലാണ് കിടക്കുന്നത്, മോഷൻ എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ. ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവോ ലെങ്ത്തിന്? നോ, ദർ വോണ്ട് ബി എനി ചേഞ്ച് ബിക്കോസ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു z പ്രൈം ഇസ് ഈക്വൽ ടു z, y പ്രൈം ഇസ് ഈക്വൽ ടു y അല്ലെ? അതിന് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ ലെങ്ത്തിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി തേർഡ് കേസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പൊ ഒരു സ്ക്വയറിന് v വെലോസിറ്റിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു സ്ക്വയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റി? സർഫസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് അത് നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഷേപ്പ് എന്തായി മാറി? എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ അതിന്റെ ഷേപ്പ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്തു. y directionൽ there won't be any contraction, so square becomes a rectangle. ഇനി എന്തൊരു സർക്കുലർ ഷേപ്പുള്ള ഒരു ബോഡിയാണ് ലൈറ്റിന്റെ അതേ വെലോസിറ്റിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ആ ബോഡിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we feel that there is no change of shape, but we are observing the motion of that body from the earth means its diameter along the direction of motion. അതായത് x directionലുള്ള അതിന്റെ ഡയമീറ്റർ കുറഞ്ഞതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. y directionൽ diameter remains the same. So length of the diameter get contracted in the x direction. So the circle become a spherical shape, become an oval shape. So this is what the length contraction tell to us. So while dealing with the length contraction, the points that we have to note is that the proper length is always the length of the body L0, which is measured in a frame in which the body is at rest. അതായത് ലൈറ്റിന്റെ അതേ വെലോസിറ്റിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ബോഡി ഒരു ഫ്രെയിമിൽ തിന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് നോക്കുന്നത്? ഈ റോഡിനെ നോക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ this road is kept in the frame S prime, and S prime frame is moving with a velocity v comparable to the velocity of light, and this road is in this S prime frame. അപ്പൊ S prime frame ഈ റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? S prime ഫ്രെയിമിൽ റെസ്റ്റിലാണ്. So that is called and the length of the road in the S prime frame is called the proper length. And the proper length of an object is the length determined by the observer at rest with respect to the observer. അല്ലേ? നമ്മൾ അതായത് ബോഡി ഉള്ള ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് തന്നെ ബോഡിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ we feel that the body is at rest, and that length is called the proper length. And the shortening or contraction in length of an object along the direction of motion is known as, and this is very important, and this contraction of length along the direction of motion is known as Lorentz Fitzgerald contraction. And there will be a contraction only along the direction of motion, and there won't be any contraction in a direction perpendicular to the direction of motion. There will be contraction
only along the direction of motion, and there won't be contraction in a direction perpendicular to the direction of motion. And this contraction becomes appreciable only when B is comparable to C. Okay, and this could be observed only when I have repeated it many times, when velocity is comparable to the velocity of light, and we are moving the contraction is observed along only the direction of motion, no contraction in the direction perpendicular, and the contraction is reciprocal also. Suppose if two അതായത് ഇത് റെസിപ്രോക്കൽ ആവും. ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഒരാൾ എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിം ഇസ് മൂവിങ് വിത്ത് വെലോസിറ്റി v comparable to the velocity of light with respect to s, and we have been observing the motion by an observer standing in this frame. Okay, so this frame s prime frame is moving with the velocity v with respect to s. And if we are casing just the reverse case, we are observing the reverse case where a man is standing in the s prime frame and is looking at the s frame. For him, he feels that this s frame is moving with a velocity minus v away from him, and if you are keeping the rod in this frame, it will be you will measure the proper length in the s frame, and in the s prime frame we will feel that the length of the rod in the s frame get contracted. That's all. So reverse of this also can be observed. So hope it is clear for you. You just noted down, this is very important. L is equal to L0 into root of 1 minus V square by C square. And again, these relations are equally important. X prime is equal to X minus Vt divided by root of 1 minus V square by C square. അപ്പോൾ ഞാൻ അതുപോലെ ടി പ്രൈം വൈ പ്രൈം സെഡ് പ്രൈം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. അതിനുശേഷം യു ഡോണ്ട് ഗോ ഫോർ ദിസ് ഡെറിവേഷൻസ് ആൻഡ് ഓൾ. ഇറ്റ് വിൽ മേക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഫോർ യു. കെ എന്താണ്, ബി എന്താണ്, എ എന്താണ് പഠിക്കുക. You study it by heart, and then you study length contraction. Lorentz transformation equation generally asked as an essay question, and length contraction is very important. Normally numerical questions and all come from this part. Equation എഴുതി വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ പകുതി മാർക്ക് കിട്ടും. So you just go through this, and if you are having any doubts you can come to me. So thank you.